This is unbelievable. You're like, oh my gosh, the sofa can open. It can be oh my gosh, I'm so surprised. ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার রিয়াকশন ভিডিও। সো আজকে আমি রিয়াকশন করবো হচ্ছে খুবই একটা ইন্টারেস্টিং ভিডিওটা হচ্ছে একটা বোয়িং বিমানের ভিডিও, বিশ্বের একমাত্র বোয়িং ড্রিমলাইনার 787 প্রাইভেট। সো প্রাইভেট ড্রিমলাইনার বিমানের ভিতরটা আমি দেখবো আজকে। স্যাম ছুই উনি একজন প্লেন ট্রাভেলার, উনি বিশ্বের বিভিন্ন প্লেনে ভ্রমণ করার সময় উনি ব্লগগুলো করেন। তার চ্যানেল থেকে আমি ভিডিওটা নিয়েছি এবং খুবই চমৎকার, মানে এত লাক্সারিয়াস, মানে কি বলবো, মানে এক কথা অসাধারণ, চিন্তাই করা যায় না প্লেনের ভিতরে এত কিছু আছে এবং এত জোস। তাহলে চলুন তার সাথে দেখি, আমার সাথে না, ওয়ার্ল্ডের অনলি প্রাইভেট বোয়িং 787 ড্রিমলাইনের ভিতরে কিছু ভিডিও। আপনি যদি আমার চ্যানেলে প্রথম হয়ে থাকেন প্লিজ ভিডিওটিতে একটা লাইক দিবেন এবং একটা কমেন্ট করতে পারেন। সো কথা না পারি, তাহলে চলুন সরাসরি ভিডিওটা দেখি। Good morning, guys, from Dubai Air Show. Today I'm going to show you something amazing. The plane behind me, as you can see, is Dubai the Air Show world's only privately owned BBJ Dreamliner. It is a Boeing 787, a private Boeing 787 Dreamliner. আউটসাইডটা একটু দেখিয়ে নিচ্ছে, অনেক বড় বোয়িং যেহেতু। Hello, Sam. Welcome Hello. to Dearjet. Let me show you our private Dreamliner. Okay. We also really to see. Like মনে হচ্ছে কি আমাকেই নিয়ে যাচ্ছে, যেভাবে যাচ্ছে ক্যামেরাটা। আমি অনেকবার দেখছি ভিডিওটা, দেখলে মন ভালো হয়ে যায়। Morning. Welcome aboard Dearjet private Dreamliner. Wow, private Hi, Mr. Dreamliner. Sam. Can I Hello. take your shoes off? Take my shoes off. Yeah, please take a seat. Okay. 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 Oh. Oh, I'm changing into a slipper. Alrighty. Cool. Hi, Mr. Sam. You are the VIP guest today. So can I show you the inside of the Dreamliner? Sure, Let's sure. go. Just follow me. Let's go. Oh, so this is not very much like a conventional airplane. You see there's walls and panels in the front, so there's something behind. This is very unusual, guys. Yeah. Oh my god. Oh my god, where I am in the hotel lobby? Yeah. This is amazing. Tell me, am I on the plane? It's a hotel lobby, man. I am on the plane. Okay, I'll follow you for the tour. Slightly. And I can't There's a believe little this. bit I'm walking into It's a wall plane? panels. So showing you, oh my gosh, there's layers on this wall. Okay, further exploring. Good morning, girls. Shit. Good morning. Welcome aboard our private Dreamliner, Mr. Sam. Robotic girls. I'm very curious. Thank you. Wow, look at this. This is a flying palace, guys. Unbelievable. The only private Dreamliner in the world. কি রিঅ্যাকশন দিব ভাই, দেখেই তো মাথা নষ্ট। Dearjet. I'm Ariel and the flight attendant here and the purser. Welcome. This Welcome. is our main lounge here and we can have up to 16 passengers here to 16 dining or passengers. enjoying themselves here. I can see, I can fully enjoy myself here too. I'm gonna show you guys, look at the sofa here. Ooh. It's actually like, oh my gosh, Oh. the sofa can open. Oh It my can be, god. oh my gosh, I'm so surprised this one. When we put them together, they can be a very comfortable bed. Too I comfortable. can see cuddle time for the TV. Okay. I'm gonna show you guys the TV right behind here. Oh. And guys, they have also না, এগুলোতে যাওয়ার ক্ষমতা নেই, সো দেখলে ভালো লাগে, মানুষ কত রকম এনজয় করে লাইফে। So Ariel, so I guess guests can actually dine here, right? Yeah, Okay, sure. all this set up here. So you can have actually two full dining table here with about 5 guests sitting on each side, in the air, having dining, just like feeling like home, very relaxing here. Restaurant. Window shades. Oh, I can show good. you. Yes, show me the window shade. Okay. You can see.
my god. This is unbelievable. পুরো সাদা ফকফকা হয়ে গেছে সব। Okay, let's turn them down. Look at that. Totally dark. ভাষা নাই, কিছু বলার ভাষা নাই, Love this plane. যা দেখাইলো। Mr. Sam, let me show you our private bedroom for our VIP guests, just like you. Oh Oh, yes, like me? No, I'm an average This potato. way, please. Alright, let's go. ভিআইপি গেস্টদের জন্য স্পেশাল বেডরুম। This way, please. Thank you. Oh, it's behind this door. Yeah, That's amazing. please. Okay. Wow. Oh my god, what a luxury bedroom. My initial thought it would be just like a hotel room here. There's no window, you cannot see anything, it's just like fully privacy. It's like a, you know, anything like a super king size hotel bedroom. Amazing. And I want to show Really you amazing. our big TV here behind the টিভি next তো door. থাকবেই। Oh, very nice. So, this is huge. Comfortable? How many people here? Kind of party here? This is a Yeah. high life. This is the really luxury life. This is amazing, guys. Amazing. Alright. Mr. Sam, let's continue our tour here. Sure, let's go. আরো আছে, এটা দেখি। This area, we also have 18 full flat seats here for our guests. Okay, great. After you have a rest, we can put this up. Okay, there's some privacy. Yeah. And these are like a conventional first class seat on an airline. Yeah, But they are that's still full flat seats. Pretty darn good. Amazing, amazing. So সামনে পাইলটদের জায়গাটা দেখাচ্ছে, 787 Dreamliner, ওখানে ব্র্যান্ডিংটা করা আছে। দিলেই উপরে উঠে যাবে। ওকে, স্পেশাল গেস্ট যেহেতু, কিছু না খেয়ে গেলে তো হয় না। শিওর শিওর, দেন একটু বেশি করে দেন। Well, guys, this is the high life on the private High Dreamliner. life. Only one private Dreamliner in the sky belongs to Learjet. It's open for charter, and this is fantastic. Hi. Bye bye. With us. It's a pleasure. Thank you. Thank you. See you. Bye. থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। সো ফ্রেন্ডস, এই ছিল ভিডিওটা। কেমন লাগলো? আই হোপ ভালো লাগছে। খুবই চমৎকার একটা ভিডিও। আমি আজ পর্যন্ত প্লেনে উঠিই নেই, সো ইউটিউবেই দেখি সব। তো এই যে ড্রিম লাইনারটা, এটা নিয়ে মানে কি বলবো, মানে নর্মাল বিমান তো এরকম না। তো জানি যে নর্মাল বিমান তো নর্মাল গাড়ির মতো সিট থাকে, মানে একটু ভালো চেয়ার জাতীয় সিট আর কি। মানে এখানে তো সিটই নেই, আরামসে শুয়ে বসে যাইব সোফার ভিতরে। টেরি পাইবো না কোন দেশে থেকে কোন দেশে যাইতেছে। মানুষের জীবন কত লাক্সারিয়াস হইতে পারে। সো আপনি যদি এরকম প্লেন প্রথম দেখে থাকেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন, অবশ্যই অরিজিনাল ভিডিওটা দেখবেন। সো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে, ভালো থাকবেন।